Ciao, oggi i miei amici Justin, Kacper e Jonathan voi mostriamo come preparare la salsa e I ceviardi. Spero ti diverta. Per questa ricetta tu hai bisogno di il pesto, paste di pomodoro, pomodori schiacciati e olio di olivia. Formaggio grattugi, 2 gira di salera, 4 gira di pepe, 3 spicci d'aglio. Per la sauce, anche un quarto tazza di olio di oliva. Una mezza di cipolla fritte fine. E un cucchiaio di pesto. Io sono mescolo. salsa, aglio, cipolla, pesto e tempura media fino a cipolla è trasparente per non più di 5 minuti, non lasciarli bruciare. Aggiungi un contenitore di pomodoro su mescolanza e mescola. Poi riempire il contenitore di pomodoro 3 quarti farcito con acqua, quindi aggiungi alla mescolanza. Per il nostro prossimo piatto, noi abbiamo fare preparati I ceviardi. I ceviardi sono a biscotti uscito ni tiramisù. Per questo biscotti tu desideri bisogno di 3 grandi uova, 4 e 3 quarti di zucchero, un quarto di zucchero, sale kosher, amido di maize. Il primo passo è a presaziare il forno a 350 gradi. Mescolare tutti gli ingredienti insieme tra la farina e l'amido. No, don't actually. Say it! Yes. Oh, well, this isn't mixing, it's Beating! So batare. Per 10 minuti utilizzare il frullatore per sfatare il composto fino a quando non è schiumoso. Il prossimo passo è a combinare setacciare la farina e l'amido di mais dentro il composto. Did
Did you crack it? No, I didn't. I didn't crack it. Don't worry. Don't worry. In the corner. There we go. That's perfect burger. Perfect. Continuo a mescolare il composto, poi trasferire il composto in una borsa da pasticcere usando la borsa do pasticcere fare tre a un pollice savoiardi. Oh no. In the arms of the angel. That's not good. That's not. That doesn't look like a cookie. Hold on, Justin. Get it. Ta-da! E poi cuocere al forno per 12 minuti. Infine lasciare raffreddare e piacere il tuo delizioso dolce.